Hi there. This is Arif Rahman. Ramadan Kareem to everyone. Today I was wondering to talk about IELTS speaking because uh, many of the students I face every single day in my class. I wonder how you know they can come up with new ideas and new solutions to score well. Better in IELTS test. সো বেসিক্যালি আইএলস স্পিকিং টেস্টে আমাকে বলে যে ভাই আমরা অনেক ভোকাবুলারি ইউজ করছি, অনেক কিছুই ট্রাই করছি, গ্রামার ঠিক রাখছি, কেন জানি স্কোর আসতেছে না। ওকে, সো এই বিষয়টা নিয়ে আই ওয়াজ থিঙ্কিং যে কী করা যায় আসলে। সো আই হ্যাভ রিসার্চড এ লট and then come up with some ideas where we need to work actually now, because as the days are passing, like day by day, the test is being updated, and new types of examiners are being hired, and man to man it varies the ways of justifications. So that is why we also need to upgrade ourselves to perform better and to achieve a better score. So in IELTS speaking, if you want to perform better, if you want to score better, if you want to touch or achieve your desired score, I think you need to work on some things which I'm going to share now. So stay with me throughout the video, maybe 3 to 4 minutes. Spend your time. I think it's an investment, okay? That's not going to be a waste of your time, your valuable time. So because in many ways we waste our valuable time, completely wasted. So I'm going to discuss about 10 tips, okay? 5 and 5 10 tips that will really help you upgrade your IELTS band score in IELTS speaking. So number one, do not memorize your answers. I often hear that many of the organizations who are involved in IELTS teaching, তারা নাকি বলছে স্টুডেন্টদেরকে কিছু গাইডস দিচ্ছে বা কিছু টপিক দিয়ে দিচ্ছে যে এগুলো মেমোরাইজ করেন। Don't do that. Don't limit yourself in a particular number of words and ways of speaking, because examiner understands when you talk, they understand whether it is memorized or not, because you have to be a genuine student, and it should come from the bottom of your heart and naturally. So there should be a natural speech. So do not memorize, do not do that. You never know how the question comes. One question can be answered in many ways. Even one question can be asked in different ways as well. So the answer you have memorized may not match the question you have been asked. So be careful about it. And next, don't use big and unfamiliar words. You know what? In IELTS speaking, this is informal speaking test. You can use some informal approaches, but do not make it very complicated. You suppose, so for example, you have used a word, the examiner has never heard of it. So that will complicate him, make him puzzled to judge on your speech, to judge your speech actually. So do not use something which is very big or which is very, 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 rare in spoken world, the word I'm talking about. Then use a range of grammatical structures. Do not just use, simple sentences. Make it a variety of grammatical structures. Complex sentences are there, compound sentences are there, conditional sentences are there. Even you can start with a question. So why not you bring up some twist into your speech? So passive structures are there, active structure is there. So just, make it a blending of grammatical structure and sentence patterns. And tip 4 is don't worry about your accent. You don't have to be a foreigner, trust me. You are born in Bangladesh, and that is something the examiner knows and understands respectably. So do not try to be a foreigner and you just waste everything. You do not know where to stress and how to pronounce the word correctly like a native speaker. So just speak
the way you have learned in your country. Maintain it. Over smartness is not good at all. Now, tip number 5, if we go there, pause to think. So in this case, you have to use some standard gap fillers. Sometimes we are just blank. Don't do that. You just think, well, this is a very complicated question for me, and I think I need to think about it. So what can I say? Well, let me make it up. These are called standard gap filler. মানে আপনি একদম blank থাকবেন না. Something you have you have told যে আমি চিন্তা করছি এটা নিয়ে. So examiner needs to understand that. And you know what? But remember, you avoid using fillers. একটু কম ইউজ করতে হবে. What can I say? What should I say? Well, বারবার no, don't do that. এটাও কিন্তু খুবই খারাপ. IELTS স্পিকিংয়ে মানে রিপিটেশন ইজ ভেরি ব্যাড. ইভেন গ্যাপ ফিলিংটা আপনি যে ফিল করবেন এটাও বেশি বেশি করা যাবে না, প্লিজ। আরেকটা হচ্ছে যে এক্সটেন্ড ইউর অ্যান্সার। আপনি IELTS স্পিকিং গিয়েছেন, ইটস ইজ অল অ্যাবাউট ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাবিলিটি, হাউ স্ট্রং ইউ আর, ওকে, হাউ ফ্লুয়েন্ট ইউ আর, অ্যান্ড হাউ মাচ ইউ হ্যাভ কমান্ড ওভার দিস ল্যাঙ্গুয়েজ। দিস ইজ অল অ্যাবাউট দিস। সো এই জন্য যত বেশি এক্সটেন্ড করা যায় অ্যান্সারগুলো, যত বেশি বাড়িয়ে বলা যায়, দ্যাট ইজ বেটার। কখনোই লিমিট করবেন না, থেমে থাকবেন না, যত বেশি বাড়িয়ে বলা যায়, দ্যাট উড বি বেস্ট। And smiling helps pronunciation. Remember, whenever you are talking with the examiner, it's a friendly conversation. So smile and make it a natural conversation, make it a friendly conversation, make it informal. Don't be a robot there. Just do not produce anything which looks robotic. Just avoid it. Be natural, be friendly, and make it a funny conversation. It's full of fun and full of informative. Okay? Yes, don't speak in a monotone. That is something. You do not have to be a dictator there. You don't want to dictate, dominate. Okay? Involved. We use tag questions. Okay? Use questions. I think that's great, isn't it? So this is kind of tag question you can use to make it an interactive session. So the examiner also will nod. Yeah, that's wonderful. Something like that you will hear from the examiner. So that's something you need to definitely bear in mind. And number 10, the most important tip is practice as many common topics as you can. যত বেশি পারা যায়। রিসেন্ট গত 5 বছর 10 বছরের যত স্পিকিং টপিকগুলো আসছে বা এসেছে, আসার সম্ভাবনা আছে, যত বেশি বেশি প্র্যাকটিস করা যায় ততই ভালো। অনেক বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন এইগুলো। আমি তো বলি যে আপনি IELTS স্পিকিং টেস্টের আগে ডেফিনেটলি 30 স্পিকিং টপিক নিয়ে কথা বলা, প্র্যাকটিস করা বেস্ট। সো রিমেম্বার, এই 10টা টিপস কখনোই ভুল করা যাবে না, মনে রাখতে হবে। নাম্বার 1, আমি রিপিট করছি একদম ফাইনালি, do not memorize, do not use very big, very unfamiliar words. তারপরে গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার, যত ধরনের সেন্টেন্স ইউজ করা যায়, অ্যাকসেন্ট নিয়ে বেশি একটা চিন্তা করবেন না, অ্যাকসেন্ট রিয়েলি ডাজন্ট ম্যাটার, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বি এ ফরেনার দেয়ার, ইউ বি ন্যাচারাল, আ বাংলাদেশি বয় অর গার্ল, ওকে? অ্যান্ড পজ টু থিঙ্ক, ইয়েস ইউ ক্যান থিঙ্ক অ্যান্ড ইউ ক্যান মেক ইট আপ। অ্যান্ড ফিলার বেশি ইউজ করা যাবে না, বড় করতে হবে অ্যান্সারগুলো, স্মাইলিং করতে হবে, ফানি করতে হবে, ইন্টারাক্ট করতে হবে, এঙ্গেজ করতে হবে এক্সামিনারকে, অ্যান্ড ডমিনেট করা যাবে না, ওকে? অলওয়েজ ইন্টারাক্টিভ কনভারসেশন হবে, অ্যাজ প্র্যাকটিস অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ক্যান। থ্যাংক ইউ সো মাচ।